Na, üdvözlök mindenkit. Hello, csá! Jaj, hang az van, az már biztos, azt hallom. Visszahallatszódott. Kép van, hang van. Net fasza. Akkor vágjunk is bele az új játékba, let's go. Nézzük, mit tud az új cucc. Természetesen legnehezebb fogon, hogy fájjon, mert mi máshogy lenne. Jó. Elméletileg minden fasza. You cannot change difficult when saving is forbidden. Miért is akarnám változtatni a nehézséget? Hát milyen dolog az? Felvettük hardra, akkor hard marad, baszeg. Jó. Azt hiszem, hogy mindent beállítottam. Nem csináltam itt semmit. Jó. Nem vetted le a nehézséget. Én is így gondoltam. Na, akkor, let's go. Annyira indítottam már csak a gémet, hogy megnéztem egyáltalán fut-e, de annyira nem nagy gépigénye van, mint amire én számítottam. Szerencsére. Szóval faszom minden. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Mindig ez a munka. Szánalmas. Úgy megértem. Tudom, amiből kaszinózni is kell. Ugye nem tudom, ebben az időben létezett olyasmi. Talán egy picit leveszem ezt, egy kicsit. Így. Na. Menjél tess! Per pillanat az asszonysággal vagyunk, de kíváncsi vagyok, hogy lehet-e választani később karaktert, vagy nem. Jaj, nagyon megindultál, chill! I heard you the first time, but I don't disagree. A játék viszont nagyon szép. Van valami kis üvegcsén, tehát ki lehet, az az Estus lesz, megtaláltam. Az F betű az Estus, nagyon szép. A net lassan... Ez csak ilyen szoperző. V és E. Tehát akkor nem lehet... A C betű meg a blokk. Új. Aha. Itt lesznek az irányítással problémák. Tehát akkor most nem a C-vel kell ugolni, hanem az betűvel kell átmenni dolgokat, és a C betűvel védekezés. Az mi? Ja, a Shift az a futás, az Alt. Semmi. Space, oké. Okay. Meg kell szokni. Ja, és a betűvel, tehát mindent a betűvel csinálsz. Mászol, meg... ugolsz. Ott vannak a pocekályok. Pocekály, ratatouille! Ratatouille, pocek... Lehet őket. Álljatok már. Sure. Milyen heavy Let's attack go van, geci? traipsing through the rotten, falling down house. Hogy még bele? Ott a loot, már megyek is rá. Egy kis fungusz. Hát az a kedvencem közé tartozik. Looks steady enough. Hiszen gombászások lesznek ebben a játékban, már érzem. Watch out! Ez gyors volt. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Na, a csávót már... Overeager apprentices. Már elvesztettük. Szóval talán más módot, hogy I can átjuss. break my way through here. Osztun. Ez nagyon jó, hogy te azt mondtad, hogy át tudod, de ezt... Rájöttem, nyugi. Én érzésem, hogy a csávó nem lesz túl jól ezután.
Ugrás sincsen, tehát az is a betű? Igen. Jó, tehát akkor minden interakciót a betűvel csinálsz, a space az a dodge. Ugrás nincs. Csávó nagyon nem érzi jól magát szerintem, hogy hang alapján. Gyere rám, tess! Csak egy van? Oké, tehát akkor heavy attack, jump attack, van-e parry? Csak védekezés van, de várj, ha időbe csinálom. Na. Van parry, oh! Yes. Bosszoknál az úgy érzem, hogy ez egy fontos. Milyen iszonyat heavy attack Everything van. all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Olvasd már. Hát természetesen el fogom olvasni, persze. Maradjuk annyiban, csak megnézem. Áthalad valami secret loothoz vezető utat, vagy ilyesmit, de elolvasni nem nagyon fogom őket, szerintem. Olyan itt is olyan a PR, mint a Lies of P-be, hogy elég, hogyha itt tartom és rányomok még egyszer, vagy pedig itt tényleg abban a pillanatban kell így bekattolni. Tetszik az, hogy azonnal felhevíti a kis pengéjét. Ez csak ott is van egy kis loot, leather. Tetszenek ezek az itemek, mert azt jelenti, hogy ebben a játékban akkor lesznek craftok. És az ilyen craftolós rendszereket. Pocekáj! Az ilyen craftolós rendszereket szeretem. Imádom ezt a stílusú játékokban, hogy ahol ilyen mohás vagy ilyen genyós rész, ott fel lehet ugrani. Vagy a God of War-ban legalább a God of War-ban megmagyarázták, hogy ott ugye a nőstény állat festette be. Azaz csávó nyomod. Behind you! Taka, milyen sucker punch-ot vert rá, ilyet én tudok. As easy as falling off a box. Nyomod, fasz. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Lootoljad kifele őket, testvérem. Ne csak nézegesd. Volt valami. Csak rosszul láttam. Pillanatra felvillant a kis karika. De akkor rosszul láttam. Amúgy itt már simán le tudnék ugrani hozzá, tehát nem nagyon értem, de jó. Akkor megyünk tovább külön. Ez már egy big banishment. Attacking with your weapons, yeah. Here's the banish coach. When the banish goes for this, banish to die. Ja, akkor az a sucker punch, az nem is sucker punch, Time to leave for good. az a banish volt. Fuck! Too slow. Jó, és a heavy közben még rá is dash-el, tehát nem csak az, hogy itt töltögetem, mert tak, ez jó. Akkor hülye biztos, nem kell teljesen előtte lennem. Szeretem. Igen, nagyon szép levél. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Hát ezt szeretem, mikor ő mondja el, hogy mit olvasott a levélbe, így legalább nem kell végigolvasnom, csak a lényeget tudom meg.
Szép. Hol? Ennek már charge-attack kell, mert ez big. Meg egy jó kis sucker punch ugye itt a végére az. Too slow. Így nem túl vészes a fight, hát később lehet, hogy ez nehezebb lesz mondjuk a bossoknál. De eddig élhető. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. És inventory. De hogy nincs? Hoppá. Kronikalap, igen. Evolution az bármi lehet, Hound az is bármi lehet. Van map. Hű, bazzeg. Az igen! Nem rossz. Méretek tetszenek. Szép nagy lett a map. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. By the time Szellemet's sitting on their arses. Isn't that what selectmen do? Tetszik a játéknak az a When we stílusa. get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Azt mondja a néni, hogy szét kell válnunk a városba, hogy minél nagyobb területet fedezzünk fel. Hát az minden horrorfilmből ugye a legjobb döntés általában. Már most ezt tesszük? Jó, tegyük így, akkor legyen úgy. Én ő is a útra megyek rá, testvérem, tehát... Az igen, na ez aztán a Makewood, bazzeg. Who the hell burns their own crops? They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. Ja, ezeket nem lehet. Igen, ezeken nincsen moszad, ugye meg ilyen kis gomba, ezeket nem lehet átugrani, ugye? Bizony. Elsős. Csak azon lehet átmenni, amin van egy ilyen kis szösz. Végtelen pocekály mennyiség. Hello. Boston. Menjünk már Bostonba. Meg itt egy levél, amit csodálatosan elolvastam. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. Akkor ide nem lehetett bemenni, ugye? Elállja az utat a két májkus hordó. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. If they burned their crops and ran out of food, then they probably ate the horses. Megették a lovakat? Nem áll. Értem én, hogy elfogyott a kaja, de pacikat nem áll. Itt is a májkus hordó miatt nem lehet ugye tovább menni. Hát persze, nem tudok bemenni. Itt megállít. Esélyem sincs egy hordó ellen.
Ezek kutak, ezek olyan érdekesek, hogy ezt direkt talán betemették az itt lakók, és ilyen lett, vagy pedig nem szerkesztették meg, képzik. De ez mi volt? Ja, az Jákó volt, geci, azt hittem a játékban csörgött valami. Milyen vagy? Bolondjószág, szívbajt az adinám. Nem lehet leesni, tehát hülye biztos a játék, ez is fontos. New Eden Town discovered. The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Nem arról volt szó, hogy mindenki elment. Mondjuk a Charles hívta őket ide, tehát én még gondolom csak itt lehet. Csak már nem kúrták a It'll be izé. good to see Charles and Esther again. Ott van valaki. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Area Esther wouldn't dare. Petty bird. Mi? Esther wouldn't dare. Nem figyeltem. We don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Tehát most egy investigációs területen vagyok, és a kompasszom mutatja, hogy hol van az inn, ami szerintem itt lehet, vagy nem? Mert van kompassz, tehát van iránytű, azt hogy kell elővenni? Most nem tudja, ő az a fentire gondol arra ott? Lehet. Ja, aha. Ja nem, tehát amikor bemész, és ilyen kis zászlón, aztán hogyha bemész, akkor meg így felvillan. Ágom. Na, itt láttam valakit, hogy nézett minket. Akkor csak maradtak még itt a faluban, jó van, azt hittem mindenki eltűnt. Vagyis bocsánat, város. Ez városnak számít. Ez a kis paradicsom. De rányúlnék. Szavasz, néni. Ne hagyja, de! Ocskos, legalább beszélhet velem ki. Hát ez egy hivatásos patkán. Még arra, hogy működik az iránytű, mindennel jöttem rá, mert elméletileg mutatnia kéne, hogy hol van a inn. Most itt a táblából látom, hogy arra van a kocsma. De... Hát nem tudom, az iránytű az a lófasz nem mutat szerintem. Mindenhogyan, hogy pilácsol. Van értelme így nekem szétnézni, vagy most... This must be the inn. Köztesó. Most már mutattad, jó van. Ez a kulcsa működik. Ezek ilyen küldik. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Szerintem ez ilyen küldik, mint a Witcherben, hogy fel lehet venni. Ilyen király lenni. Van loot a városon belül, lehet megérni körbenézni, de szerintem elsőre beszélek ezzel a csávóval. Szerintem ne rolyálkodok. A secret láda, nézed csak? Ott a fungusz, hát a gombákat, azokat meg kell találni. Meg a paradicsomot, ugye? Szia néni, tehát ez beszélget velünk. I must take a moment by myself. Excuse me. Vagy mégsem. El van foglalva saját dolgával. Akkor edd ki te is. Doomsday has come. Great. Sets the tone. Biztató. Ő meg nincsen túl jól. Lesó, mit van? Ó, csak körbenézek, mert attól félek, hogyha beszélek a csávóval, akkor elindítok valami eseményt, azt nem fogok tudni körbenézni a faluba, akkor lehet egy kicsit morcos leszek. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. Antia Duarte. The governor had me prepare a Ezio schoolhouse Auditore. for your Ugyanilyen comfort. hangzással. It has fallen out of use. Will that be all?
Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Köszi, tesó. Ez a kis lepedő, vagy törölközözöm, hogy a hátamon, ez nem érde lehet cserélni meg. És ott a paradicsom. Hagyjatok már egy falatot. Aha. Viszont ezen nem mágikus hordók vannak, ez be van zárva. Vagyis az a jel van rajta. De ne... Anyám, remélem lehet lockpickelni. De szeretnénk. Lófa sincsen, oké. Körbenéztem mindent, ugye? Oda nem tudok bemenni, mert itt fal van. Pocekályok azok pocekályolnak. Na, erre nem mentem még. A temető fele, hát az mindenkinek jó lesz, ugye? Hangulatos az a helyem, úgy tetszik. Nincs, kaja nincs itt. Az odósok, láttam a paradicsomot, mi azt, hogy nincsen kaja? Ott félig valami látom, a loot goblin szemeim azok beindultak. Álljál csak meg! Get out of my way. Barátságos népek. Szóval igen, ott lent van a loot, láttam. És ez, opa! Szkolozkom. No fire starts on its own. Not in this cold. Something must have given a helping hand. Szeretek így minden szépen kilutolgatni, már legalább mondom, attól tartok, hogy hogy beindítom az eseményeket, azt elpusztult az egész város, azt off. Aha, ez pénz. Már megért elejönni. Ezt a kis dobozkát láttam ilyen messziről? Szerint. Ott is csillog valami, látom. Hát ez miféle csali volt ez a kis bőr itt? Haha, na itt a feltudta. Helyben vagyunk. Az az. Gazdagság van. Nem tudok átmenni. Jó, akkor a dokk az annyi volt. Megérte lejönni, mit nem mondjak? De így gyors a karakter. Tehát hamar végig tudok itt rassolni a dolgokon, hogyha úgy van. Nézzük, hogy animálták meg a favágást. Szép. Viszont a fát a semmiből veszi elő, hogy nézem. És a semmibe teszi, tehát azt viszont nem csinálták meg. Jó. Ezt elnézem.
kis szégyellősök itt az emberek. Amint elkezdem őket nézni, arrébb mennek. Itt akkor voltam, ugye itt rohantam végig. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Antea Duarte. This fellow here is Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arm. It's the large building. Jó, ezt már mondták, tudjuk, hogy hol van a kocsma. You may have- Well, De azért mindenre rákérdezünk, az a biztos. Na, akkor... itt voltam már? Egyre egyformák az épületek, nehéz megmondani, hogy hol voltam és hol nem. Aha, itt még nem voltam. Valami kis map nincs itt. De van. Ez fontos. Onnan jöttem fel, ugye? Így mennyen rohantam fel. Tudta néni. Itt mentem le, onnan jöttem. Oké, akkor már csak erre nem voltam és kész is vagyunk. Mehetünk tovább a sztorival. De hol a temető? Az volt a táblán, hogy temető is van itt valahol. Mindegy is. Ez biztató. Ilyen szép design. Nem lehet csinálni ilyen képet, hogy belebújjak. Ezt lefotóz a csávó. Na. Jó, ennyi volt a szarokadás, most már megy a sztori. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red Duarte. McWraith. Good day to you, sirs, madam. Anyád, milyen puskája van, takarítsd ezt, Where's kérem. Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Egy 9 ideges. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here.
Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you in your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Akkor most az egyik ajtó ki fog nyílni, mert Well, hazament. Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same, because we must. Aye, because we must. What can you tell me about the curse?
I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Na tehát akkor csávó, aki várt minket, az megpusztult. Felesége az most be van zárkózva egy házikóba, hát ha őt is meg lehet nézni, és ki lehet lootolni a házát. Vagyis tiszteletet nyilvánítani neki, ugye? Semmilyen rosszra nem gondolunk. Az emberek elmenekültek, a körz az jött, elsőnek betegség, aztán őrület, aztán vagy rémálmok, aztán őrület, és utána halál, és a halál megmaradt. Nice. De az idő a legrosszabb. És itt egy-két emberke ideges. Például a puskás néni, aki ki is ment azonnal. Neked van valami mondandót, Tessa? Nincs. Jó. Te itt elődögész, na akkor lootolgatok. Pisz. Ez megint be van zárva. Kurva szátokat. Viszont ez nincs bezárva. És ez pénz. Ez megint be van zárva. Csém, nem lehet így. Na, akkor most elméletileg kinyíltak odakint új dolgok. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Itt a csávó, aki kiment. So, you've done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of shite. Not even poor Davenport saw that one coming. We'll be back. I'll be here, unless I'm not. És most sem nyitottak ki a We should go házat. to Esther. I think the governor said that house stood Ora above the plebet. docks. Azt hittem, hogy kinyitja a házat, azt lehet ott is lootolgatni, de nem bezzeg, ez csak ott átogat. Mekkora köcsöget. Nem ez a ház. Vagy mutatja a térkép, nem is értem. Na. Jó. Ide.
Antea. Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. Milyen jól megcsinálták a We're könnyeket. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. Ami azt jelenti, hogy kirúgdolom az egész házat, persze, May I be of körbenézünk. any help? You stay put. We'll find a way. Ja, szóval ez ilyen játék. Ez ilyen nyomozós cucc. Ó. Egy nyomozós Souls-like játék. Azt a kurva el, az meglepett. Tehát akkor van értelme beszélgetni az emberekkel, és van értelme elolvasni ezeket a szavakat. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys.
I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Ez tetszik az a mechanika, hogy ilyen kis nyomozgatós royal. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me, that was nice of him. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. Don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Jövünk enni, tesó. This is Charles's. It's like he never left. Oké, minden körbenéztem. Nővel beszéltünk már, levelek. Itt azt el lehetne olvasgatni, az egy több mint szerintem egy egész nap alatt se tud elolvasni ezt a sok vasságot. Elég nekem azt a karakter levezeti, amit How hallott. pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Amúgy sokat segít ez, Tess. Kurva szádat. Na, akkor nézzük fel. Valami lootot csak hagyott itt nekem az öreg csász. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Hogy elraktam a könyvet? Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Súlyban megcsinálva a játék, hogyha éppen magyaráz valamelyik, akkor eddig nem tudsz tovább olvasni, tehát rá is kötelező a játék, hogy figyelj arra, hogy miről van szó. Hoppá, azon egy questjel is van. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened? I'd always let my mind wander. Na, ez egy quest item. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Na, már van három darab hintünk, és van egy questes hintünk, Eszter. És akkor így kialakított róla egy ilyen portrét. És van itt Charles, amiről még most nem tudunk semmit. Jó. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe. But there has to be more to it. És milyen király, meg összerakták az üzenetekből, és most akkor kiderült, hogy ezek alapján sose tudott elbúcsúzni a Charles-tól, és emiatt lehet az, hogy manifestálódott a csávó. Wow! Tetszik. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me.
Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. És akkor most ezekből a kis nyomokból valami került a portréba amúgy, vagy ezek annyira nem számítanak? Nem, akkor ezek még nem számítanak, ezek csak pici dolgok voltak. Ezek csak ilyen kis pluszok. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Aha, XD. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. Azaz, már van egy. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Ilyenkor tudom neki mondani valamit esetleg? Most, hogy Esther, meg... I'm sorry to trouble you once more. How may I? Aha, nézed csak, most már jöttek plusz dolgok is. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Has the curse brought with it nightmares? Yes, I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Tetszik ez, hogy ahogy így olvasod a dolgokat, utána új kérdéseket tehetsz fel. Ez nice. Szeretem ezért. Na, ugye ott jöttem be, de itt is ki lehet menni. Nem. Akkor ott az ilyen hátsó ajtó, ott van loot. Igen, nem itt. Hol volt az? Ja, akkor lehet, hogy ez volt. Aha. Ahol bejöttem, itt is mehetek ki. Jó. Akkor menjünk What a... will you do for my Charles? Mi? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Ha megtaláljuk az odadatesem, akkor megkérdezem, hogy hol van a fat loot. Aztán meg ben is eljük. Ez a tax. I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Nyilván egyedül mész, persze, hát ez mindig jól működik, ugye? Hát ez az. Be careful. Aye. You too. Jó, van, akkor menjünk egyedül a temetőbe. Mi baj lehet? Ahol egy szellem van, ugye? Map. Színszöröl, per is. Van bolt. Rámegyünk a lootra.
Te vagy a kereskedő, Kun? Nem, ugye elke nem. Neked van valami mondandód? De nem is beszélsz, jó? Na, már akadt a kép, vagy mi van? Ja nem, megy minden jó. Azt hittem már akadt a kép. Na, akkor itt van lent a kereskedő, ezt megkérdezzük. Úgyis arra kell menni a temetőbe is, hogy nézem. Gyere tesán, van pénzem. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry spectres and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Őszinte? The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. De rendes. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Ezt már szeretem, már átér a kereskedésre. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Na. Helyben vagyunk. Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Azt hittem, hogy lootot is lehet, valami fegyvert, vagy ilyesmit. Az a baj, most nem tudom, mi az, amit érdemes megvenni. Igen, ezt nem írja le, hogy mire való. Tehát ez a bajom nekem, hogy nem tudom per pillanat, hogy mit érdemes megvenni, szóval azt inkább elengedem most még, de később majd kereslek még te sem. Na csá! I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Annak örülök, hogy van kereskedő, tehát ez már jót jelent. Bocs, én nem akarok előtte, csak körbe akarom nézni a kocsit, hogy nem nyitottál új
loot lehetőségeket nekem. Mondjuk elpakolta az útból, ez már sokat fog nekem segíteni. Mert itt még például nem voltam, tehát itt lehet loot. Ja, de itt voltam, ide még itt zárta le az utat, itt volt az, ahol nem tudtam tovább menni. A temető az biztos, hogy nagyon jó hely lesz. Majd jönni fog Charles, az megkúrja a testemet. Aha. A wisp. So close to town. Szia, tesó. Eddig volt bezárva a temető. Where are you leading me? Nem lehet kiásni a sírokat. Oh. Sís! Ez nyomja neki! More of you? Aha! Amit. Jó, az... A kékekre oda kell figyelni, ezek szerint azok basznak. Még a... Down you go. Lehet inkább ezt a kékre kellett volna hagyni, ezt a... Banisher move-ot. Hogy tudta rám csapni az ütését, amikor én is rávertem egy heavy-t? Itt a fightot meg kell szokni, de jó lesz ez. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Kis herbalizmus. Ez mindig jó kis herba. Gombácska fungusz. Ez mi volt? Aggódnom kéne, hogy most felvillantitek is? Kezdem, hogy ez ilyen secret lootot mutatna? Még felvillantak ezzel a karakternek itt. Inside, as a Banisher, you can feel a place urgent and happy. Meg kell keresni, amit megjelöltek a kísérletek, és fel kell szedni. Tehát itt van egy item, amit megjelölt egy kísérlet, és meg kell szerezni. I've seen more graves here than I've met settlers. Ez nem az? Ja, oda is megyek, csak szerintem itt van valami. Itt villant fel a keze a karakternek. Még lehet, hogy inkább az a főkövetésre vonatkozik. Hello! Az nem hiszem, hogy jó, hogyha végigcharge-olják, nem? Lehet ugrani, ha nagyon szeretnék, de miért is tennék így? De már voltam. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Rituál. Ohó! Ahhoz, hogy meg tudom csinálni a rituált, kell egy ilyen kis cucc. Kis növényke.
If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. És gondolom az a növényke itt szól a temetőben, mert hol máshol is lenne. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Nem vagyok amúgy túl jól. Ilyen kis potionként nyitok még megtalálgatni, mert... elég szarul vagyok. És oda kell figyelni a fájtokra. Ott van lent az a növény, ami nekem kell. Most már találtam egy jó adagot. Lesz mivel bezélni, benisálni, vagy mi ez? Ajjajjajjaj, hello! Ezeket ütni kell. Ezt nem szabad hagyni, hogy végigkasztolják rajtam ezt a hülyeséget. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Megvan a Charlesnak a sírja. Many dead in more recent years. Tehát sokan ugyanabban az évben haltak meg. De te közel van az átokhoz? Na, most meg tudom csinálni rituálét. 0 esztusz nélkül kicsit fájni fog, úgy érzem. In each stain hides a story. Hogy felrajzolgatta azonnal a dolgokat. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Okay. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Ennyi. Azt már kapta is. Legalább valami mágiát toljál már rá. Sí, kapta. Damn it. That thing he faced. What was it? The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Na most akkor manifestálni kell a csávót, vagy pedig a szellemet.
Manifest. Manifesto. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Ja, még az is lehet, hogy meg kell küzdeniük? De az képest, hogy akkor ő volt a mester, nem túl okos, hogy így elpusztult egy szellemtől. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Ez egy boss fight lesz. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them,
Read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. How did this nightmare kill you? Belenyomott egy I láncsát. believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. Jaj. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost. Kezd And I berosszulni a cannot let csávó. that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul, remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Ebből baj lesz. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Ez kicsit szebb módja annak, hogy elűzze, mint amikor előbb ráküldte a gyűrűket. Az biztos. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed.
My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Pont mondani akartam, hogy menjünk már gyorsabban, more, hát megkúrnak itt minket a szellemek. De, ha már itt vagyok, azért várj egy picit. Mielőtt még annyira sietnénk. Itt még nem voltam ugyebár, tehát a loot az fontosabb. Azt hittem a csávon felülkerekedik a rák, az gonosz lesz, de végül csak elküldték aludni. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. Menj már fazomba innen. We need you. Megint hányszor megvettem. You should get some sleep. You'll need it. Nem tetszik, hogy azt a kés nézett, testvérem. De hogyha nem. Meg fogja ölni magát. Kibaszottul meg fogja ölni magát. Na, akkor ez megvan, és akkor most megyek sleepen. Hát, ha legalább feltöltődik az esztuszom, és nem kell egy esztusszal rámennem arra a szarra, mert az kellemetlenség lenne. Na, még preparation csak csinálni fognak, mielőtt rámennek egy ilyen szintű szellemre. Nem el van. Most már róla is megvan a kép. Bajajang. Bajajang. Nyomottás. Mit tudok ide? Na azért. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But? But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Mind a kettő igaz, mert tényleg szász volt a csávó, meg ez is igaz. That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife.
Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. Aw. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare. I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. Ajaj. Úgy érzem, az nem lesz We'll egyszerű. see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Kíváncsi vagyok, hogy itt is, mivel egy ilyen legendás Ghostról beszélünk, scriptelve ezt a játék, hogy mindenféleképpen megdegdek, vagy pedig nem. Vagy van esélye ellene, vagy pedig ilyen kantabákó lesz, hogy rám ver kettőt, azt csókolom. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Anyádat! Dick a jumpscare. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Na most ez olyan álom, vagy pedig tényleg kiment a csaj egyedül? Erre kíváncsi leszek. De milyen jumpscare volt a kísérlet a kurva Where szám. are you? You're hardly in the meeting house, are you? Anyád, hogy néz ki a hold? Na takarítsd, de ez azért, na ez. Ez ilyen kis zöld genyó is megy bele. Miért van olyan érzés, hogy megy tőlünk a gecibe?